Hey, what's up fellas? This is Duke e bentornati su Star Citizen. Oggi in Star Citizen andiamo a vedere l'appuntamento settimanale dove gli sviluppatori ci parlano di quello che stanno combinando dietro le quinte e in particolare oggi con la Distribution Allocution andiamo a vedere i Distribution Center. Ovviamente io prendo l'occasione per tradurre laddove serve, ho messo i sottotitoli apposta in modo che fosse un po' più semplice per tutti. Stopperò, quindi sarà una sorta anche di reaction a quello che viene detto, ma andiamo a vederlo, sono troppo curioso. Terrestrial microcosms of Star Citizen's entire FPS experience. And since that time, we've intermittently followed along with their progress as they make their way to the persistent universe in the upcoming Alpha 323. And with that milestone approaching in just the next few months, let's dive underground one more time and see where they're at now, and discuss a little more about what you'll be doing once you get inside. What are distribution centers? It's a super basic question. But I've got to unravel about 2 years worth of development. Sono 2 anni che lo stanno sviluppando, non è poco. Il che mi fa pensare quindi che sarà una roba particolarmente articolata. They distribute goods for them. This could be commodities themselves. Wow, quanti cazzo di SKU sono? They're very big locations on the ground. They're a hive of activity. Allora, sono... in questo momento, questa penso sia una C2, a una distanza di 1,8 km, il che significa che quella parte più lunga non siamo ancora arrivati, non è ancora arrivato, quindi diciamo comunque che si estende solo sulla superficie almeno per 1,5 km. Minchia, grossa. Of activity. Parte di raffineria? But you can also go there and cause some chaos as well. To the player, depending on what faction it is, it's still going to be a means to way of getting different types of missions. We don't want you to go to this location and be the only person there doing a thing. In some locations, you're going to find that you're just doing a delivery mission, you're hauling some cargo out there, you're dropping it off, and you're getting your fee for doing that. But while that's happening, another player could be infiltrating it, they could be assassinating a VIP in there. Che cazzo è quella roba lì? Cioè, fammi capire, mentre io porto i pacchi dietro di me c'è un altro player che accoltella, ok? Quindi la prima cosa che mi viene da dire è che sicuramente sarà tipo Costollo, un po'... non dico terra di nessuno, perché mi aspetto comunque sarà quantomeno un minimo protetta. Interessante. A large variety of gameplay, anything to bombing runs. Minchia se lag. First person combat, theft, you name it. A whole quagmire of different things going on at any one time. Basically a microcosm for all the FPS related gameplay in the universe. What's your favorite thing about the distribution centers? They're nearly done. Io noto un po' di disperazione negli occhi di sta persona, eh. Però col fatto comunque che sono quasi finiti... Poi quasi finiti, ragazzi. Vabbè. So at CitizenCon, we showed you what is going on at these locations, but you want to know what's actually coming in 3.23, so let me tell you. We're going to have multiple... Allora, DCS sono Distribution Centers. Tra l'altro stanno sul pianeta, quindi se hanno dentro anche la parte di raffineria non ci sarà più bisogno di saltare nei Lagrange Point, ma si potrà andare direttamente qua. Ovviamente col rischio delle perdite di carico. Some of them are going to be friendly towards you, some of them they're going to be hostile towards you. At each location, you're going to have access to both sides of the building, both wings. On those wings we have 2 landing pads and a hangar. Per ciascun posto abbiamo 2 landing pads, hangar and 2 cargo freight elevators. Cargo freight elevators. Minchia ragazzi, stanno correndo. Quindi 3.23, quindi ho visto che era data per il secondo quarter, quindi 6 mesi. Io oggettivamente speravo mese prossimo, davvero, però mi sa che allora parliamo aprile, maggio, giugno, quindi Invictus forse. Sì, direi verso l'Invictus. Speravo prima a dir la verità, speravo un po' prima. Cioè, ragazzi, guardate quanto cazzo è grosso, minchia è enorme, cioè addirittura la mensa.
storage rooms, which are the main whole of distributing big cargo boxes, which have to be used to be picked up via a tractor beam. There are worker rest areas, there are security areas, side rooms. And a side road, which is more like a little maintenance area, but it does have an underfloor, again with the ventilation access. That's on the inside. Branching out from that as well, there are 2 wings. Each one comes equipped with a cargo area, a shipping depot, and security door for the outside. Hopefully enough content for you to get your teeth into in this kind of initial release. Can you bring vehicles inside? To the outside wings, yes, but you can't drive them into the actual center, no. No. You sound really confident about it. Why can't you take vehicles inside? Because we block them off. How'd you block them? Bollards. I ballers sono i paletti che ti bloccano per evitare che passi. Vehicle over those bollards, you can get a vehicle inside. I would like to say no. Backers, you know better. The challenge is made. Get the vehicles in there. Qui l'han steggiata, dai. Perché mettersi a ridere? Però ci sta, dai. So what will bring players to the distribution centres will depend on the type of player, as we want to give variety depending if you're an aggressive player or a non-aggressive player and or lawful or unlawful. It's for the 4 types of player that exist in the persistent 4 tipi di giocatori. There's aggressive, lawful, unaggressive, lawful, aggressive, unlawful, and unaggressive, unlawful. Quindi 4 tipi di gameplay tarati su questo tipo di comportamento. Hanno fatto vedere l'aggressivo legale, ovvero sia probabilmente il poliziotto, il legale non aggressivo che era quello che stava portando i pacchi, l'aggressivo illegale che probabilmente sarà quello che entra ammazza, e l'illegale non aggressivo che sarà questo qua, che è un po' sneaky che magari non vuole attaccare, però in realtà fa comunque qualcosa che non è legale per quella facility. Which one are you? I quite like being aggressive. If you're going to go in, you might as well go in hard, right? I'm nice in real life, so I can be aggressive and unlawful in the verse. For aggressive lawful players, you might get a mission where you have to go in and defend one of the distribution centers from a hostile attack by outlaw gangs. Vabbè, la difesa dei distribution center mi ricorda tanto la difesa di security post-carea, quando viene attaccato per togliere il crime stat, e probabilmente qua farei un qualcosa di simile, come dicevo prima, un po' la polizia. They will make their way to the location, which is under Sì, attack. dai, è uguale. They will see a battle underway between defending forces and the attackers. L'animazione del pugno era fatta molto bene. And they will join sides with the defending forces to take out the attackers. Those attackers might come in waves, they might have big heavies with them, they might have bigger weaponry, but you will join together, possibly with friends, to take out this big assaulting force. Lawful non-aggressive players might want to do something more like delivery or hauling. It's a distribution. Quello che dicevo prima, portapacchi. So you'll be able to come in, land, load your ship with all the various cargo, depending on what kind of distribution center it is, and take it where it needs to go, whether that's another distribution center or somewhere else completely different. The plan from doing an internal delivery will be using a hover trolley to distribute one cargo or multiple cargo boxes from one section in the distribution centre to another. They really are big enough to do an entire mission without ever leaving. You could be doing a delivery from one room, let's say the storage room, up to the lobby. For an aggressive illegal player, you might do an all-out assault on the distribution centre. You can fly in, the location security will kick in, so you'll be trespassing, you'll get... Ah, ok, ci sono quindi le difese in effetti. If you manage to land, you will infiltrate the Quindi attacchi gli facility, will be NPC, come security post-carea. and you can go in, you can, if it's an assassination mission, you can go in, take out a VIP.
If it's a theft Minchia, mission, ti puoi rubare tutta la roba? rob the place, get out again. Each distribution center, especially the bigger company ones, would have armed guards at least on site. They'd also have turrets mobilized around the outside, so you would have to, coming in by air is very dangerous because you would be distinctly seen as trespassing, so each security zone around distribution Okay, is protected, okay. even from the air, not just the ground. So for non-aggressive, unlawful theft missions would be a prime example of you sneaking into distribution center to avoid being detected by security to acquire goods unlawfully. You can basically do a stealth version. Sneaky, of the hostile sneaky. mission. So instead of it being an all-out assault and going in guns blazing, maybe you find a back route in. Maybe you sneak in past guards, make your way to the location without being detected. If you get the item that you need to steal, you can turn around, make your way out, and hope they don't find you. Questa è una figata perché al posto di dover fare tutte le missioni per forza più vai dentro a fare un po' il figo, te la fai molto stealth, quindi entri, come dicevano, da vie laterali, ti prendi quello che vuoi e te ne esci indisturbato o quasi indisturbato. Mi piace sta cosa, mi piace. Come in and just use it as a social space. Other higher security level ones you would not have or be granted access without being granted a mission. So besides missions, if a player decides to go like full chaotic evil inside a distribution center, they can go in full guns blazing, but they're going to be met with a lot of resistance, so you're going to need to see some pretty, like a heavily armored ship to deal with the anti-air guns and a lot of fire. Ok, quindi sostanzialmente diventa un po' come uno stile fazioni. So a big driving force behind the distribution centers is to really bring players together in all different kinds of ways. So maybe you've got somebody there who's running a delivery mission and at the same Tra l'altro sto guardando in questo momento l'head-up display con il radar in alto, addirittura per la persona le emissioni elettromagnetiche, body e quant'altro. E il pitch ai lati, sinistra e destro. A me sta piacendo tanto come hub display questo qua nuovo. Non è male per niente. Players perceive it as mainly for the variety, to give the players the choice to like just to lean into, do they want to be aggressive or do they want to be passive. That we know different players like playing different ways, so we're hoping this variety in the distribution center gives the players the access whether they want to play that aggressive or passive fantasy inside the verse. Of course, this is the first drop of the distribution centers and development will be ongoing. We're shooting for a healthy variety of distribution centers for 3.23 and more to come as we approach 4.0. So at some point after 3.23, Giustamente loro dicono questa è la prima versione della release e molto verrà anche dopo, però in effetti una volta che sono state messe le basi e sono stati pubblicati i distribution center, che comunque aggiungono un grande valore al game perché sono tante missioni in più, comunque un posto in più da visitare, anzi più posti da visitare perché saranno su tutti i pianeti molto probabilmente, quindi sicuramente tanta roba. Ok fellas, questo era tutto quanto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di dei distribution center o comunque di quello che abbiamo visto. A me sono piaciuti tanto e come ho detto aggiungeranno tantissima variabilità al game e sicuramente è molto benvenuta questa cosa. Per tutto il resto ci vediamo in live il mercoledì e la domenica alle 21:30 e il sabato alle 15:30. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale YouTube in modo da rimanere sempre sintonizzati e sapere quando ci sono le release e quando vado live. Abbiamo anche il canale Instagram per gli artwork, Telegram per gli annunci e le news. Per tutto il resto, fellas, io sono qua, fatevi sentire, mi raccomando, il vostro buon Yuki's out. Ciao belli, ci vediamo nel verse.